Hello everyone, welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. The chapter of ratio analysis is going on. Specifically, we are in question number 5. Yesterday, we covered 6 ratios out of the long list of 15 ratios. So let us start to the 7th ratio, which is a proprietary ratio. Already in the previous examples, we have calculated proprietary ratio maybe 2 times or even 3 times. One more time, we will do it today. Now, you know the formula. We need owner's funds and total assets, right? Now, as far as owner's funds are concerned, we have already found out owner's funds in the previous ratios. So I have directly put the amounts of owner's funds. Shareholders funds or owner's funds એ બે એક જ કહેવાય, તમને ખબર છે. So owner's funds are 2,48,000 and 2,44,000, which we have calculated in the previous ratios yesterday itself. તમારી પાસે છે જ, તમે સાથે સાથે નોટમાં લખતા હો તો એમાંય હશે, right? So we need to find out total assets. What do we mean by total assets? Fixed assets plus current assets. જો તમે બેલેન્સ શીટમાં ફિક્સ્ડ અસેટ ડાયરેક્ટ જ આપેલી જ છે amount for both the years, 4,16,000 and 3,96,000, directly given, right? તમારી પાસે question હોવો જોઈએ. Plus we have found out current assets. કાલે આપણે કરંટ રેશિયો ફાઇન્ડ કરતા હતા ત્યારે કરંટ અસેટ્સ નું આપણે ટેબલ બનાવેલું, એમાંથી ડાયરેક્ટ આપણે ટોટલ લઈ લઈએ. For the first year, current assets were 2 lakhs and for the second year, current assets are 2,84,000. Thereby, total assets are 6,16,000 for the first year and 6,80,000 for the second year, right? Now let us put the formula. Proprietary ratio is equal to owner's funds divided by total assets into 100.
And now we have put the figures below. 2,48,000 divided by 6,16,000 into 100, and that gives us the ratio 40.26%. And for the second year, 2,44,000 divided by 6,80,000 into 100, and that gives us 35.88%. So this way we have calculated proprietary ratio. Let us move further with the next ratio, debt equity ratio. This is the 8th ratio in our list. હવે તમારી પાસે debt equity ratio ની formula છે જ. For that we need two amounts. First amount, long-term liabilities, and second again, shareholders funds. હવે જો આપણે લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં કઈ લાયબિલિટીઝ ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ? એકચ્યુઅલી લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીમાં બે જ લાયબિલિટી આવે. નંબર 1 debentures and number 2 bank loan. As far as this question is concerned, we don't have debentures, right? જો બેલેન્સ શીટમાં ડિબેન્ચર ક્યાંય આપેલા નથી. So that means we are left with bank loan only. એટલે આપણે બેંક લોન ને એકને જ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીમાં લઈ શકીએ એમ છે. So long term liabilities for year 1, 2,20,000, and for year 2, 1,60,000. આ રીતે લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ આપણને મળી ગઈ. શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ કે ઓનર્સ ફંડ્સ જે કયો તે એ ઓલરેડી આપણી પાસે છે જ. That means let us put the formula. Debt equity ratio is equal to long term liabilities upon shareholders funds into 100, and year wise ratio calculation is given below. See, for the first year, 2,20,000 upon shareholders funds, 2,48,000 into 100, and thereby the ratio is determined at 88.71%. For the second year, 1,60,000 divided by 2,44,000 multiplied by 100, and that gives us 65.57%. Now see, debt equity ratio suggests the ratio between owned capital and borrowed capital, right? Owned capital and borrowed capital વચ્ચેનો ratio
ડેટ ઇક્વિટી રેશિયો ઇન્ડિકેટ કરે છે. In the first year, it was 88.71%. એનો meaning એવો થાય કે for every 100 rupee of owned capital, we have approx 89 rupees of borrowed capital. Right? 100 રૂપિયાની ઓનર્સ કેપિટલની સામે 89 રૂપીસ આપણે બોરો ભી કરેલા છે. In year 2, against 100 rupees of owned capital, it is around 66 rupees of borrowed capital. So you can see that as compared to year 1, debt equity ratio has come down in year 2. This is a good sign, This is a very good sign that the company is reducing borrowed capital. So very favorable ratio can be seen over here. Let us move on. Next ratio is interest coverage ratio. તમારા લિસ્ટમાં જો 9th નંબરનો રેશિયો interest coverage ratio. You have got the formula as well. Earnings before interest and tax divided by interest on loan. Already આપણે ગઈકાલના સેશનમાં આનું ટેબલ બનાવેલું હતું પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશનનું. તમારી પાસે છે જ. In the beginning we prepared it. એમાં earnings before interest and tax આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલા જ છે. As far as interest on loan is concerned, તમને ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટની નીચે જે P&L અકાઉન્ટ આપેલું છે એમાં ડેબિટ સાઇડ interest on loan આપેલું છે. So that means we don't have to calculate any further amounts. We can put the ratio directly like this. See your one earnings before interest and tax profit na table ma jo year 1,40,800 છે and divided by interest on loan from P&L account year 1, it is 4,800. So it gives us 29.3. In the second year, earnings before interest and tax is 61,600 and it is divided by interest on loan for the second year. P&L માં આપેલું જ છે જો 9,600 and that gives us the answer of 6.42. Interest coverage ratio કંપનીની સોલ્વન્સી સજેસ્ટ કરે છે કે કંપની જે છે લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ રેગ્યુલરલી પે કરી શકશે કે નહીં. It shows the capacity of the company as far as interest payment goes. Interest paying capacity. So look at the ratios.
Compare the figures. It is going down. Capacity is decreasing. See, from 29.3 it is down to 6.42. So this is a big reason to worry about as far as company is concerned, right? Anyways, after this, repeat ratio number 10, stock turnover ratio. હવે સ્ટોક ટર્નઓવર રેશિયો ઓલમોસ્ટ બધા એક્ઝામ્પલમાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો જ છે, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. અને આ ફોર્મ્યુલા પણ આપણે દર વખતે મૂકતા જ આવ્યા છીએ. એટલે હવે તો આ જે ફોર્મ્યુલા છે, કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક, એ બધાને મોઢે યાદ રહી ગઈ હોવી જોઈએ. એનીવેઝ, હવે આગળ વધીએ and let us discuss about cost of goods sold. તમને ક્વેશ્ચનમાં કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ક્યાંય આપી છે? નથી આપી, right? No information is available for cost of goods sold, and that is why we cannot find it out. ક્યાંયથી આપણને કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ મળે એમ નથી. જો કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ની ફોર્મ્યુલા એવી છે કે સેલ્સ માઇનસ ગ્રોસ પ્રોફિટ કરીએ તો આપણને કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ મળે. પણ આપણા ક્વેશ્ચનમાં તમે જુઓ, સેલ્સ ઇઝ અવેલેબલ. આર વી હેવિંગ ગ્રોસ પ્રોફિટ એનીવેર? ગ્રોસ પ્રોફિટ ક્યાંય આપેલો છે? નથી આપેલો. જો એટલે સેલ્સ માઇનસ ગ્રોસ પ્રોફિટ પોસિબલ નહીં બને. બીજું, કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ની સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા પણ છે, આપણે લખેલી છે. ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેઝ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. હવે આપણા ક્વેશ્ચનમાં ઓપનિંગ સ્ટોક કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલા હોય છે, આપેલા છે, પણ પરચેઝ છે ક્યાંય? પરચેઝ આપેલા છે? જોવો તો બેલેન્સ શીટમાં ન હોય, બરાબર છે? બેલેન્સ શીટમાં કોઈ દી પરચેઝ ન આપેલા હોય, P&L અકાઉન્ટમાં બી ન આપેલા હોય. સો વી ડોન્ટ હેવ પરચેઝ. That means cost of goods sold is not possible by any means. So always remember, this is a new point, if cost of goods sold cannot be calculated, I repeat, if cost of goods sold cannot be calculated, ક્યાંયથી મળે એમ હોય જ નહીં, આડું અવળું કાંઈ પણ કરવાથી મળે એમ જ નથી, in that case we shall consider total sales in place of cost of goods sold. એટલે આપણી ફોર્મ્યુલા જે છે એમાં જ્યાં આપણે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ મૂકીએ છીએ ત્યાં આપણે સેલ્સ મૂકી અને આ રેશિયો ફાઇન્ડ કરીશું. બટ આઈ રિપીટ કે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ આપેલી ન હોય અને ક્યાંયથી મળે એમ પણ ન હોય તો અને તો જ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ની જગ્યાએ સેલ્સ મૂકીને તમે આ રેશિયો ફાઇન્ડ કરી શકો. અધરવાઇઝ આપણી જે ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા છે એ લઈને જ તમારે રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. So that is settled.
we will replace cost of goods sold with total sales. And we have total sales. Total sales તો આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે, so no issues regarding total sales. What about the another component? How to find out average stock? You have got the formula: opening stock plus closing stock divided by 2. હવે અહીંયા આગળ બી એક પોઈન્ટ છે. યર 1 જુઓ, બેલેન્સ શીટમાં સ્ટોક આપેલો જ છે. બેલેન્સ શીટમાં જે સ્ટોક આપેલો હોય એ કયો સ્ટોક હોય? ઓપનિંગ સ્ટોક હોય કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય? It is always closing stock, right? So for year 1, closing stock is there. 60,000 છે જો બેલેન્સ શીટમાં સ્ટોકની અમાઉન્ટ ફર્સ્ટ યરમાં 60,000. What about the opening stock of first year? છે ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં? બેલેન્સ શીટની નીચે ક્યાંય P&L માં કે P&L ની નીચે ક્યાંય પણ આપણને ફર્સ્ટ યરનો ઓપનિંગ સ્ટોક આપેલો છે? નહીં, રાઈટ? આગળના सम्सમાં આપણને આપતા હતા, ખબર છે? નીચે લખેલું છે ઓપનિંગ સ્ટોક. So that is not the case. તો ઓપનિંગ સ્ટોક ન આપેલો હોય, in that case always remember closing stock and average stock both will be one and the same. જો ઓપનિંગ સ્ટોક આપેલો નથી તો જ ક્લોઝિંગ સ્ટોક અને એવરેજ સ્ટોક બે સરખા છે એમ માની લેવાનું. So that means closing stock for the first year is 60,000 and average stock for the first year will also be 60,000. બરાબર છે? ઓપનિંગ સ્ટોક આપેલો નથી એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોક એ જ એવરેજ સ્ટોક છે એમ માની લેવાનું રહે છે. અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફર્સ્ટ યરનો 60,000 હતો. So average stock for the first year will also be 60,000. Now switch over to the second year. Second year માં શું થશે? જો ફર્સ્ટ યર નો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય એ સેકન્ડ યર નો ઓપનિંગ સ્ટોક થાય, રાઈટ? હવે ફર્સ્ટ યર નો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 60,000 હતો. સેમ વિલ બી ધ ઓપનિંગ સ્ટોક ફોર ધ સેકન્ડ યર. એટલે તમે જો સ્ક્રીન ઉપર મેં ઓપનિંગ સ્ટોકમાં 60,000 મૂકેલા છે પ્લસ સેકન્ડ યરનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક એ તમને બેલેન્સ શીટમાં આપેલો છે યર 2 એના કોલમમાં જુઓ 1,20,000 છે. It is there. So 60,000 plus 1,20,000 divided by 2, and thereby average stock for the second year is 90,000. So we have all the components. Cost of goods sold ની જગ્યાએ આપણે sales મૂકીએ છીએ and that will be divided by average stock. એટલે ફોર્મ્યુલા થોડી ચેન્જ થઈ ગઈ. આ વખતે આપણે ઉપર ન્યુમરેટરમાં કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ નથી લખતા, પણ એની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ? સેલ્સ. સેલ્સ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક. For the first year, sales are 12 lakhs. Question માં આપેલા છે જો sales ના figures. તો 12 lakhs divided by average stock for the first year
60,000, and thereby stock turnover ratio for the first year arrives at 20 times. Now, year 2. What's the amount of sales for second year? 10 lakhs. That is given in the question. It is divided by the average stock of second year, which is 90,000. And this gives us the stock turnover ratio of 11.11 times. So we have the stock turnover ratio in a very different way this time. Stock turnover ratio जो એ બી ઘટે છે as compared to 20 times in year 1, it has declined to 11.11 times in second year. So that means it is an unfavorable ratio. The company's activities are shrinking or declining because sales were 12 lakhs in the first year, and in the second year sales are 10 lakhs. So sales ઘટે છે, obviously તમારી activity ઘટે છે, તો stock turnover ratio બી ઘટવાનો જ છે. Anyways, now next ratio in the list, another repeat ratio, debtors ratio. હવે એની ફોર્મ્યુલા મૂકો. Debtors plus bills receivable upon credit sales into 365 days. આમાંથી જે કોઈ amount available હોય એ મૂકવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને ખાલી સેલ્સ આપેલું છે, ટોટલ સેલ્સ, એમાં ક્રેડિટ સેલ્સ કેટલું એ કાંઈ સ્પેસિફાઈ કરેલું નથી, રાઈટ? સી, in that case what will we do? Total sales would be placed as credit sales. જો credit sales separately ન આપેલું હોય, આગળના સમમાં આપેલું હતું ખબર છે, એક સમમાં 75% આપેલું, પ્રીવિયસ સમમાં 90% ક્રેડિટ સેલ્સ આપેલું, તો આપણે એ ફાઇન્ડ કર્યું હતું. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં એવું કંઈ કહ્યું નથી, so we will assume that all sales are on credit basis. And let us find out the ratio. Say debtors amount. First year માં debtors ની amount 80,000 છે, plus there are no bills receivable. Balance sheet માં asset side ક્યાંય bills receivable આપેલા નથી. So that means it is 80,000 only into 365 divided by the sales for the first year, 12 lakhs, and that gives us the ratio of 24.33 days. For the second year, debtors are 1,60,000. Again, no bills receivable divided by 10 lakhs into 365
and see the ratio 58.4 days. આપણે વાત થયેલી જ છે કે ડેટર્સ રેશિયો જે છે એ જેમ બને એમ ઘટે એ કંપની માટે સારું કહેવાય. કારણ કે ડેટર્સ રેશિયો શું સજેસ્ટ કરે છે કે ડેટર્સ આપણા કસ્ટમર્સ છે એની પાસેથી પૈસા કેટલા દિવસમાં પાછા આવી જાય છે, રાઈટ? ડેટર્સ રેશિયો indicates the average collection period from our customers. Now, you know that collection period should be as minimum as possible. Now, see the first year. It is nearly 25 days. Within 25 days, you are getting back your collection from the customers. And see, in the second year, that time period is more than doubled. More than double. કારણ કે તમે 25 days ગણો તો એના ડબલ 50 days થાય. But actual number of days are 58.4. Nearly 59 days. 59 days એટલે શું થયું? 2 મહિના. 2 મહિને તમારા પૈસા પાછા આવે છે. Up to that time, working capital is blocked. તમારી વર્કિંગ કેપિટલ જે છે કેશ એ બ્લોક થઈ જાય છે, સર્ક્યુલેટ નથી થતી, and that is not at all good sign as far as working capital position is concerned. So, debtors ratio highly dissatisfactory or unsatisfactory, સમજે કે દાઉદે unfavorable, okay, unfavorable. Another ratio in the series of unfavorable ratios. Let us move on. We have total assets turnover ratio. આમાં તો આપણે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા જ મૂકવાની છે, રાઈટ? કારણ કે sales divided by total assets. We have already got sales. And we know the total assets as well. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે year wise calculation કરવાનું છે. Declining mode ઉપર જ છે જો both the ratios. In the first year sales 12 lakh અને total assets હમણાં જ આપણે find કરી. આ સેશન અહીંથી સ્ટાર્ટ થયું હતું. Total assets were 6,16,000, right? Thereby, total assets turnover for the first year 1.95 is to 1. What about the second year? Sales 10 lakh, that is divided by total assets 6,80,000, which gives us the ratio at 1.47 is to 1. In the same way, we have another ratio in the list, ratio number 13, current assets turnover. See the formula? Sales divided by current assets.
We have all the amounts, and here is the calculation. Sales 12 lakh for the first year, and current assets were 2 lakhs. આપણે કરંટ અસેટ નું ટેબલ બનાવેલું એમાં 2 lakh છે જ. So the ratio arrives at 6:1. 2 6 are 12 directly. 6:1. And what about second year? Say sales are 10 lakh and current assets for the second year 2,84,000. So the ratio 10 lakh divided by 2,84,000, thereby it is 3.52:1. ડિક્લાઇનિંગ રેશિયો છે. જો બધા રેશિયો ફર્સ્ટ યરની કમ્પેરિઝનમાં સેકન્ડ યરમાં ડિક્લાઇન જ થઈ રહ્યા છે. મે બી COVID-19 effect. I think so. Anyways, 14th ratio. Fixed assets turnover. Same is the formula. Sales divided by fixed assets, and here is the calculation for the same. In case of first year, 12 lakh is the amount of sales, that is divided by fixed assets for the first year. First year ma fixed assets 4,16,000 ની છે, right? So 12 lakh divided by 4,16,000, which is 2.88:1. And in the second year, sales 10 lakhs divided by fixed assets for the second year 3,96,000. It gives us 2.53:1. તો ત્રણે ત્રણ ટર્નઓવર રેશિયો આ સમમાં કવર કર્યા છે. ફિક્સ્ડ અસેટ્સ ટર્નઓવર રેશિયો, કરંટ અસેટ્સ ટર્નઓવર રેશિયો અને ટોટલ અસેટ્સ ટર્નઓવર રેશિયો. And the last but not the least is number 15, capital gearing ratio. I have put the comprehensive formula. Any original formula તો આ જ છે. Preference share capital plus debentures plus loan divided by equity share capital into 100. હવે તમને ખબર જ છે, બેલેન્સ શીટમાં જો we don't have preference share capital, we don't have debentures, but we have only one amount, that is bank loan. અને બીજી અમાઉન્ટ જે છે એ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે. આ બેનો જ આપણે આ ક્વેશ્ચન પૂરતો યુઝ કરવો. યર 1 બેંક લોન તમને ખબર જ છે. જો બેલેન્સ શીટમાં 2,20,000 divided by equity share capital for the first year 2 lakhs into 100. The ratio is pegged at
110%. એટલે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ઓછી છે 2 લાખ અને લોન વધારે છે 2,20,000. So obviously the ratio will be more than 100%. So always remember, it is not necessary that any percentage should remain less than 100. That is not compulsory. See, it can be more than 100% also. Over here you can see it is 110%. And in the second year, loan is 1,60,000 and equity share capital remains the same 2 lakh. So 1,60,000 divided by 2 lakh into 100, it gives us 80%. See, this ratio is favorable, I must tell you. This is the last ratio, but this is quite favorable ratio because loan amount should always remain less as compared to equity. And that can be seen from the second year calculation. Anyways, with this said, we come to the end of your question number 5. Question number 5 has covered majority of the ratios કે જે તમારી એક્ઝામમાં પૂછાતા આવ્યા છે આટલા ટાઈમથી, right? So we conclude this session. Next week we will proceed in the same chapter. Till then, goodbye.